Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let us chant this verse. Are you all able to see my screen? Yes, it's visible. Сейчас будем все вместе повторять. So, Vikarshataha Vikarshataha Antaha Andaha Hridayad Hridaya Vikarshato Antar Hridayad Vikarshataha Hridaya Dasi Patim Dasi Ajamilan Dasi Patim Ajamilam Majamilam Yama Eshan Preshyan Vishnuduta Yama Presyan Vishnuduta Vishnuduta Varayam sorry Asuhu Ojasa Varayam Asur Ojasa Varayam Varayam Asur Ojasa Vikarshato Antar Hridayat Vikarashato Antar Hridayat Dasi Patim Ajamilam Dasipati Majamilam Yama Presyan Vishnuduta Yamapreshan Vishnudutam Varayam Asurojasa. Varayam Surojasam. Please chant. Guru Seva Mataji. Кто-то может повторить? Пожалуйста, кто около микрофона? Наша Гуру Сева. विकर्षतो अंतर्हृदयात् दासीपतिम् अजामिलम् यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयाम् आसुर ओजसा Кто-нибудь еще, пожалуйста, кто около микрофона? Прочитайте, пожалуйста, мы повторим за вами. Викаршато антар хридаят. Dasipati Ajamilam Яма пришьян вишну дута. Vishnuduta Вараям асур оджаса. Varayam Asurojasa. Okay. Let us read the translation. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The order carriers of Yamaraja were snatching the soul, the core of the heart of Ajamila, the husband of the prostitute. But with resounding voices, the messengers of the Lord Vishnu, the Vishnudutas, forbade them to do so. Перевод Его Божественной милости Шрилы Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Подручные Ямараджи уже тащили душу и сердце Аджамилы, мужа распутной служанки, когда их остановил громовый голос посланцев Господа Вишну. I'll read the next verse by myself.
ऊचुर निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसराः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्. When the order carriers of Yamaraja, the son of sun god, were thus forbidden, they replied, "Who are you, sirs, that you have the audacity to challenge the jurisdiction of Yamaraj?" Перевод. Услышав предостережение вишнудутов, посланцы Ямараджи, сына бога солнца, ответили: «Кто вы такие, что посмели бросить вызов власти Ямараджи?» Okay, so we'll discuss these verses now. Based on Prabhupada's purports and lectures, we'll discuss what is there now. So as we see here, the first thing is, the word that is used here is Antarhridaya. So the order carriers of Yamaraj. Yamaraj, as we know, is the Lord who punishes the soul as per his past actions and reactions. Souls who are sinful are taken to his abode to make them, give them bodies. Basically, it's a bodies which are put into suffering so that they get the taste to enjoy their particular sinful habits. Теперь мы перейдем к обсуждению данных стихов, основываясь на лекциях и комментариях Шрилы Прабхупады. Итак, мы начали с того, что подручные Ямараджи тащили душу и сердце Джамилы. Ямарадж — это бог, ответственный за наказание души за прошлые ее действия и поступки. После смерти душа отводится в обитель Ямараджи его слугами, его подручными, где душе дается тело, в котором эта душа может испытать все наказания за свои прошлые греховные поступки. So these Yamaraja's carriers, what are they doing? They carry the soul. See, we are bound. The soul that is here, it is, Prabhupada said that the soul which is actually beyond this material thing is bound to this body, this material abode itself. So as per that, reaction is bound to this particular body and is residing in this body. Так что же выполняют эти подручные Ямараджи? Они достают душу из тела, в котором находится душа, которая привязана вот этой материальной, имеет эту материальную связь с телом душа, поэтому ямадуты и слуги Ямараджи вытаскивают душу из этого тела. This can be understood from this particular verse of the Bhagavad Gita. Ishvara sarva bhutanam hrideshe arduna tishtati brahmayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. So in this verse, translation I'll read, the Supreme Lord is situated within everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Объяснение данному происходящему факту дается в Бхагавад-гите 18.61. Прочитаем перевод. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. So interesting to note this verse being used here. Yantra rudani means yantra means machine. Интересно обратить внимание на слово ядра рудани. Ядра означает машина. So how is this machine made? This machine is made by the nature. It is so wonderful, this machine. Yantra rudani maya. It said aruda means to climb. So the soul has climbed into this machine made of this body, which is made by the maya, by the external energy of the Lord.
Вся эта строчка «ядурани майя» означает, что янтра, машина, рудхани означает «взбирается», то есть душа взбирается в эту машину, созданную майей, майя, пограничной энергией Господа, природой. So what is happening is that the soul is entering this yantra and it is situated at the heart. It is saying Hriddesha Ardhana Tishtati. So as we all know, our heart is, we all know where it is. It is right at the center of the chest. It's there located. So the soul is said to reside there, and it is going from one such yantra to another yantra. И, как говорится в данном стихе, душа входит в эту янтру, в эту машину и пребывает, находясь уже в теле, в сердце, которое находится, мы знаем, в середине нашей грудной клетки. So here also this verse of Gita is saying Sarva Bhutanam, should note this. So Sarva Bhuta, in every living entity, Ishvara means the Krishna also is there. Здесь также говорит Сарва Бхутана, то есть каждое живое существо, то есть кроме того, что живое существо находится в сердце, также внутри каждого живого существа находится Господь. So it is said in the Bhagavatam, if you read also, Sarva, like I'm showing here in the hand, from the ring finger to the thumb, there is that much height. That's about 8 inches. So the Lord is there along with the soul in the heart region, residing there. То есть, Prabhu, what about these inches? Could you repeat? I didn't understand. 8 inches. 8 inches, showing from the ring finger to the height of the thumb. That height. That Like, height, a soul away from Lord, or what? no, What's the distance? that is the size in which the heart, Huh. Okay. Paramatma stays. He's there in he's actually residing there. Также описывается, что как расстояние от большого пальца до мизинца 8 дюймов, если не 8 inches, 8, то вот это то расстояние, та область нашей грудной клетки, в которой находится Параматма, Господь. So he is guiding. Ultimately, we cannot see this material thing without the Lord being there present in this yantra. So he is there next to us. For another understanding of this word Hrid, I'll explain. То есть Господь направляет нас, Он всегда находится в нашем сердце. И сейчас далее Прабху объяснит. Hrit means the seat of consciousness. That is, what is the thing that you feel? Consciousness means what? Thinking, feeling, and willing, right? What you think about, what you feel for, and what you act for, right? That seat, that is consciousness. That is there situated. That is another meaning of the word Hrit, Hridaya, from which comes the word Hridaya. So for this, Hridaya, you explain. То есть упоминается слово «хрит». «Хрит» обозначает обитель сознания. То, о чем мы думаем, что мы чувствуем и как мы поступаем. Мысли, чувства и поступки. Все это можно описать одним словом «хрит». Хритая, который упоминается в стихе. So the soul, how can you know the soul is there? The soul you can know by the thinking, feeling, and willing, this energy that is there. That's what feels, right? That's the difference between matter and this table and me. I feel, I think, what should I do? I feel emotions, right? These are all the things that separate me from matter. То есть самыми объективными признаками души является способность мыслить, чувствовать и совершать поступки. Это и есть энергия души, как она проявляется в нашем теле. То есть если мы можем сказать, что я могу думать, то есть это и есть то, что отличает нас от материи. Или это является признаком души. So we all know that in this, when you look at this yantra of this material body, every jiva, every soul has got, every material body has heart, right? Where the blood is pumping.
то и если мы посмотрим на каждую машину, на каждую янтра, на любую машину, то есть имеется в виду человеческое тело, в которой находится душа, то все они имеют сердце, которое гоняет кровь. So the thinking, feeling, and willing can come only from the soul. And here in this material body, the heart is this soul pushes its energy through the heart. Через сердце. Итак, все то, что мы перечислили, способность мысли, чувствовать и действовать, это является признаками души. То есть и сердце, в котором находится Господь и сама душа, является, то есть как бы проводит эту энергию души и таким образом через себя сердце, и таким образом, циркулируя кровь в нашем организме, поддерживает тело и жизнь этой машины. So Prabhupada explains this in the second chapter of the Bhagavad Gita, that the soul energy circulates through the blood throughout the body. It makes it look, this body looks conscious, but actually if you see, the body is having no consciousness. So the soul transmits its soul energy through the blood. Это Шрила Прабхупада во 2 главе Бхагавад-гиты описывает, что энергия души циркулирует в нашем теле через циркуляцию в ней крови. И если мы посмотрим, то когда душа покидает тело, то и перестает жизнь биться в данном сердце, в данном теле, то есть тело умирает, тело есть не более чем просто материя. Because the soul energy is circulating everywhere, how does that soul energy circulate? Is through the blood, but it is through consciousness. So that's why we are able to feel that I am this body, this whole thing is me. It's because of the soul in the heart, which is there, along with the super soul, Paramatma. То есть вместе с кровью в нашем теле циркулирует сознание, и можно сказать, что кровь циркулирует благодаря нашему сознанию, и проходя через сердце, в котором находится душа и параматма, само движение крови приносит эту энергию жизни в наше тело, то есть циркулирующее сознание. So, for example, if you take your leg and tie up a very strong thread near your leg, then the blood stops flowing through to your bed and you lose consciousness of that part of the body. Например, если туго перевязать веревкой, скажем, ногу, и таким образом не допускать кровь в эту часть ноги, то в какой-то момент мы перестанем чувствовать эту ногу. Или иными словами, сознание перестанет циркулировать по данной ноге, и мы перестанем ее просто даже ощущать. That part of the body becomes numb, and that is an indication that how blood, the red blood corpuscles, especially of the blood, are carrying the soul energy also and making you feel that this is part of me as a, as a whole. Если поступить таким образом, то часть ноги, которая она онемеет, да, то есть в прямом смысле этого слова, то есть мы уже не будем, она как немая, не будет нам говорить о том, что она принадлежит нам, мы не будем ощущать ее даже и осознавать как часть собственного тела. The scientists and all these doctors, they can only make out that the blood is carrying oxygen, but the other aspect of the soul, that is the soul energy, is carrying the consciousness that is being carried through this blood. That is, they are not aware. Ученые говорят о том, что кровь разносит по нашему телу кислород, но они не знают и поэтому не говорят о том, что кровь также разносит по нашему телу сознание. So how does that also work? That is also explained by Prabhupada himself, also in the various scriptures always explained. Prabhupada explains this in detail from in the 2nd chapter of Gita again. So how does the soul go? In the sense, the consciousness go? That is through pranavayu. That pranavayu circulates all over this body, covering the soul, and it makes it think that I am this body. And that's what is basically the covering on the consciousness. Шрила Прабхупада подробно описывает все эти процессы
И в том числе во второй главе Бхагавад-гиты также описывается то, как душа покидает тело и как она циркулирует в теле. Это происходит через пранаваю, и пранавая также покрывает душу. So this prana vayu has different kinds of airs. What is known as apana vayu, which means that which goes downwards, which makes you, that moves down and makes you feel, oh, this whole thing is me, right? That is apana vayu. So pranavaya is a part of apanavayu. Different types of prana vayu are this apana vayu going downward. That which goes downwards. Один из видов пранаваю — это апанаваю, то есть, как написано у нас сейчас на экране, идет вниз. То есть то, что это та часть или тот тип пранаваю, который направлен вниз и заставляет нас ассоциировать себя с этим материальным телом. Vyana vayu is the next kind of air which covers the soul. That is, which acts to shrink and expand, by which you feel, okay, my consciousness is spreading over this body. I am this, and it contracts, like that kind of a feeling. That comes with Vyana vayu. Другой тип пранаваю — это вьянаваю. Он расширяет он распространяет сознание по нашему телу и способствует тому, что мы ассоциируем, что какая-то часть тела принадлежит нам, то есть или мы являемся частью тела. Он распространяет сознание по телу. Next is the samana vayu, which is, vayu means air, the prana, which you see, they say, no, the life, that there is life energy, that's what is being spoken of. It's just not air, just not the oxygen which scientists and doctors speak of. It is the full force of life that is coming when we are saying this. That's called samana vayu, that which adjusts the overall consciousness. Далее саманаваю. Саманаваю регулирует равновесие, и также, как наши ученые говорят о том, что кровь разносит кислород и различные питательные вещества, это то, чему способствует саманаваю. Other fifth kind of air is udana vayu, that which goes upwards. So all these vayus are basically the force of life that is going up and down the air. It's very closely linked with your breathing. When we breathe, right, if you stop breathing, you'll die. Okay? You hold your breath for more than maybe, let's say, 1 minute or whatever, as per the capacity of the person, you'll die. So that is, the life force is going away from the body. Moment this becomes, so life is very intricately related with your breath. И удайна-ваю — это тот воздух, который поднимается вверх. И это все связано неразрывно с процессом дыхания, вдохом и выдохом, что кто-то может задержать на минуту, кто-то в зависимости от своей способности больше, но когда прекращается процесс дыхания, то есть прекращается и процесс жизни. Поэтому все эти потоки, все эти виды ваю, они очень важны для поддержания жизни. So this material whole body is an energy wherein all these vayus can cover the soul, and they'll drive you to act as per the body and makes you think I am the body. То есть все эти ваю, типы ваю покрывают нашу душу и заставляют нас думать, что мы и есть это тело. So Hatha Yoga or the Ashtanga Yoga is a mechanical process by which one controls the breath and is able to see, that I am not these prana, these vayus that are being pushed. I am the soul. It's a mechanical process. То есть и вот аштанга-йога дает нам понять, то есть направлена на то, чтобы человек осознал, что он не есть этот процесс дыхания и выдыхания, и механическим путем люди, следующие этому процессу, контролируют и освобождаются от этой концепции, контролируют, собственно, дыхание, через контроль дыхания освобождаются от этой концепции. What happens is that by those processes you are able to clear up your vayus, and you're able to meditate directly on the form of Vishnu.
Do you mean the mechanical processes? This what about Ashtanga yoga? Yeah, the pranayama, all these processes help us to control the breath and automatically think of Vishnu. That's the process. И вот как один из этапов аштанга-йоги это прана-йога, когда механическим путем контролируется дыхание, и это действительно помогает очиститься человеку и концентрироваться в своей медитации на Господе Вишну. What should be noted is the thinking, feeling, and willing is being controlled by this mechanical process there. То есть таким образом механическим процессом контролируются те три свойства души, то есть проявленные в нашем теле. Это думать, чувствовать и действовать. So that thinking, feeling, and willing, what the Yamaraja's Bhattas, that's the servants of Yamaraja, did was of Ajamila, they caught it and they were about to take it to the Yamaloka for punishment. То есть, и что делали, вернемся к нашим стихам Шримад Бхагаватам, что делали ямадуты, когда они пришли к Аджамиле? Они оборвали вот эти связи, речь идет о способности думать, чувствовать и действовать, и уже были готовы забирать душу Аджамилы в обитель Ямараджи. So we should note that a person whose consciousness is not purified, those thinking, feeling, and willing is bound by these kind of attachments, he will be forced, right? He'll be forced to be carried by Yamaraja. Whereas, yeah, please. То есть нам нужно понимать, что те люди, чьи чувства, чьи мысли, чувства и поступки не были очищены во время жизни, их будут в момент смерти к ним придут слуги Ямараджа, которые принудят его отправить в обитель своего господина. But what is told here is that a person who is realized, is advanced, one whose thinking, feeling, and willing is fully controlled, he constantly thinks of Krishna, he will be able to overcome this force of this pranavayu, all these forces. So the devotee is already is going beyond even the Hatha Yogi. He is directly thinking of Krishna, directly worshipping the Lord. So he will go beyond that and his mind will actually be controlled also. То есть и нужно понимать, что человек, который продвинут, который занимается очищением собственных чувств, мыслей и поступков, в момент своей смерти он может преодолеть это влияние ваю, это отождествление с материальным телом, и преданные уже во время своей жизни находятся вне этого, концентрируясь и предаваясь напрямик Господу. So the devotees thinking, feeling, willing, this is the life's control. Ajamila did not control his thinking, feeling, and willing. He let it go free on enjoying the senses, on enjoying association with his prostitute. So because of which his reaction he was bound by, and he was forced in the end of the life to be taken away by Yamadutas. И таким образом преданные, чьи мысли, слова и поступки, или как это по-английски звучит, мысли, чувства и поступки, очищены во время жизни, им удастся с легкостью избежать встречи с слугами Ямараджи в момент своей смерти. Но так как Аджамила связал свою жизнь проституткой и жил, то есть удовлетворяя собственные чувства, в момент смерти к нему явились слуги Ямараджи. So what he did was, because his focus was only on his pranavayus and other yantra, what it is giving, directing him, he was bound by sinful reactions. So we as devotees, we should learn from this that we have to control, because the soul
is there in its thinking, feeling, and willing. The easiest way is to think, feel, will for the holy name of Krishna. Итак, в момент смерти Аджамила находился под влиянием пранаваю, который мы обсуждали сегодня, то есть он еще отождествлял себя со своим материальным телом, поэтому к нему явились слуги Ямараджа. Нам же, то есть преданные, должны стараться концентрировать то, о чем мы говорили, это мысли, чувства и поступки на Кришне, чтобы быть свободными от этой концепции. So the easiest way is the focus on the holy name. Just hear that sound. If you hear all the effects of the pranayam, or the Ashtanga yoga, you'll automatically get, and you'll also directly get going beyond what the material nature's laws, the yamudutas, will never touch you if you do that. Самый легкий метод это концентрация на святом имени, концентрируя полностью свои мысли, свои чувства и поступки на Господе, такая личность с легкостью достигнет конечного результата аштанга-йоги и выйдет за пределы материальной природы, будет свободна от материальной концепции, от загрязнения. So the thing is that from this we get two things: this material contraption, the thinking, feeling, and all those energies originate in the heart. There are some arguments about it, that the soul is in the forehead. All these are not correct. The soul is residing at the heart, and heart at the physical sense, at the actual sense, the thinking, feeling, willing, what you're feeling is the seat of the consciousness. So both a devotee goes to that core and controls that. Итак, из сказанного можно сделать два вывода. Первый, что наше качество души мыслить, чувствовать и действовать, все эти три качества, которые мы называли хрид, которые являются обителью нашего сознания, оно находится в нашем сердце. То есть есть разные диспуты по этому поводу. Какие-то школы утверждают, что это в голове или где-то еще, но на самом деле они находятся в сердце. Душа находится в сердце. So Ajamila, just as we discussed in the previous verses, did not even think of Vishnu, but he just thought of the sun, and because he thought of the sun, he was able to, because he remembered Vishnu, Vishnudutas came to protect him. So that is very special, right? The thinking, feeling just went to Narayana, I touched him. So Vishnudutas immediately came to protect him. Same thing will happen to us if all through our life we have been chanting, we've been worshipping. Naturally, at the end of death, we'll remember Krishna. Happily, we'll remember Krishna. That is what our life should be trained to. В момент своей смерти Аджамила не думал о Вишну, он думал о собственном сыне. И назвав его имя, он каким-то образом коснулся самого Господа, то есть это его возглас достиг самого Господа. И Вишнудуты тут же явились перед ним, чтобы защитить его. Таким образом, и мы должны в течение всей нашей жизни повторять эти имена, служить Господу, чтобы в момент смерти мы были способны, то есть повторить его имя, помнить о Господе. Any questions I can try to answer for today's class. Пожалуйста, если какие-либо вопросы, задавайте, будем отвечать. У кого есть вопросы преданные?
Харе Кришна, Бхаратархава Прабhu, ответьте, Hare пожалуйста, Krishna. Some other disc- а, если мы не достигнем вкуса, Матаджи, вас слышно очень плохо. One second. Yeah. Yes. Сейчас лучше? Да, прекрасно. Скажите, пожалуйста, если в этом теле мы не достигнем вкуса к воспеванию Харе Кришна мантры, то возможно ли в следующем воплощении, то есть каким-то образом достичь как бы жизни среди вайшнавов, то есть родиться там в семье вайшнавов, там в месте, где больше всего вайшнавов там и так далее и тому подобное. А также ведь Аджамила, когда он говорил Нараяна, Нараяна, он вкладывал туда все свои чувства, эмоции, потому что он любил своего сына. И, соответственно, когда он произносил это имя Нараяна, он автоматически как бы включал вот эти вот все свои чувства, все свои эмоции, разум, который у него остался, то есть в это имя, то есть и, соответственно, он фактически достиг вкуса к воспеванию, а мы-то нет. Вопрос, что будет с нами, кто не достигнет вкуса воспевания Харе Кришна мантры? Mataji is asking, what will happen if we will not reach the taste of chanting of Hare Krishna Mahamantra in this life? What will happen to us in next life? Like, will we be given an opportunity to live, to be born among Vaishnavas, or maybe in the family of Vaishnavas, or in the place where Vaishnavas reside? Also, Mataji said that Ajamila, when he was calling his son in the time of his death, he put all his conscience, all his love, all his senses in this calling because of his attachment to his son. So we may conclude that he reached the stage of taste. He reached this of a taste of chanting of a holy name. So if we will not reach this stage in our life, what will happen to us? No, see, first thing is that Ajamila did not reach that stage. That we should know. Ajamila did out of fear of Yamadutas, and at the time, whatever he was attached to, he just thought, and he pronounced the name of Narayana. He was referring actually to his son. He didn't have the attachment, so that's why he was given a second opportunity. Second chance was given to him. What do you mean, Prabhu, second chance? What do you mean, second chance? The first chance he had got was a human being. He had got a life, right? And he was doing his worship, everything he was doing, in his previous birth, in the same life. I'm saying he was doing that. So that was the first chance, which was exercising properly. But somehow he got associated with the prostitute and got deviated away. So, but this was like a second chance given to him. Oh, you have worshipped already Vishnu. Now you remember Vishnu, Narayana. So now you become purified. And he was given another. He was supposed to die and go to hell, right? That his death was prevented, and he was given opportunity to get another opportunity, second chance. That's what I'm saying. First, when he was doing his worship in the life, now he got a second chance. So where he went and worshipped Vishnu again in Haridwar. Прабhu говорит, что он не достиг этого уровня, когда I'll explain further. он взывал к сыну, не чувствуя еще вкуса повторения святого имени. Он повторял имя сына пред момент своей смерти из страха. Вот. И также Прабhu сказал, что ему был дан второй шанс, когда он отправился в Харидвар и посвятил себя Господу, благодаря тому, что он в первой половине своей жизни, в первой части своей жизни
вел жизнь преданного до того момента, как он встретил проститутку. Вот, поэтому, благодаря тому, что он в начале своей жизни, до момента встречи проститутки, вел жизнь, посвящал себя Господу, то ему поэтому был дан второй шанс из-за этого. И сейчас Прабху продолжит. So next point is that what will happen to those devotees who don't come to the taste. So don't worry, Krishna will protect. It is said that even if somebody has taken some prasadam, he'll be given a human birth. So devotees will definitely get a human birth. That is one thing. Another thing is that devotee, if he has already perfected, if he has served Prabhupada all his life nicely, then Prabhupada will give him all the lacuna what he has. Even if he is not, if on his own consciousness, if he doesn't have, Prabhupada will bless him and he'll be able to remember Krishna nicely. So Krishna will give the strength for a devotee who has sincerely done. So ultimately it's Krishna's choice. But the aspect of if somebody is not fully achieved, then he can get a next choice and he'll be born in devotee family. If he is very advanced, if he is too mentally initial stage only, he is giving up, then he'll be born in the demigods and enjoy what he wanted to enjoy, and then again get a human birth. Итак, если, как говорит, то есть давайте, сейчас, минутку. Даже человек, который говорится, что один раз принял прасад, уже в следующей своей жизни получит гарантированно человеческое тело. Что же касается тех, кто оказывал Господу служение, но по какой-то причине не достиг того уровня вкуса к повторению святому имени, то есть Кришна обязательно утвердит такого человека, обязательно поможет ему, и в следующем своем рождении он или родится среди преданных, или в местности, как Матаджи говорила, где есть преданные. Если всю свою жизнь человек служил Шриле Прабхупаде, то он, несомненно, в нужный момент даст то, чего не достает такому преданному для достижения определенного духовного уровня. То есть ни Шрила Прабхупада, ни Кришна не оставляют преданных, а посылают им свои благословения и утверждают на духовном пути. Next point is that a person who is very advanced, he will be born among devotees, and he will get, who could not fulfill maybe some slight attachment, he will get that. He will get a devotee association, and he will get purify himself and get attain. Just like Ajamila got second chance, we'll get another birth like that, which is very favorable for Krishna consciousness. But Prabhupada said that we should not wait for all this and try our best to achieve everything in this life, so that we can we should be a sincere. Krishna will take care. Whatever, we should not break the rules, we should follow, struggle to chant purely. Then at that moment of death, Krishna will give you the remembrance and you can go back. Безусловно, что тот, кто двигается, кто идет по пути, продвигается по пути духовного развития, гарантированно описывается и гарантируется, что такой человек непременно родится среди преданных, и ему будет дана возможность взаимодействовать с преданными. Но Шрила Прабхупада говорил так, что он не рекомендовал ожидать этого, а искренне следовать духовному пути, искренне предлагать свое служение Господу, следовать наставлениям всем. То есть не стоит сомневаться в том, что Господь укрепит, и Шрила Прабхупада благословит и поможет, но на этом пути важна наша искренность и готовность жертвовать собой и предаваться Господу, то есть посвящать Ему свои чувства, мысли и поступки, как мы сегодня обсуждали. И никогда не сомневаться, что Шрила Прабхупада и Кришна обязательно благословят, и в момент смерти мы сможем вспомнить Господа и вернуться назад в духовный мир.
Any other question? Пожалуйста, еще. Hare Krishna. Shall I? Yeah, I think Chitra wanted to tell about the Vyasa Puja offerings. So as we all know, like I was saying, thinking, feeling and willing. So we should offer our thinking, feeling to Guru and Krishna when we're doing it. So it is very tasty, and we will develop a special taste for association with Krishna and the spiritual master. So one of the days, what we do is that on his birthday, on the birthday of the spiritual master, it's not actually birthday; it's appearance day, because Krishna, pure devotees, come down, deliver us. So we remember some good qualities of the spiritual master, or we, offer at least a verbal offering to him, glorifying him. So this Vyasa Puja is the appearance day of Srila Prabhupada. It's on August 31st. So all devotees of our devotees of Prabhupada offer a special book to him, with written offerings, telling their own this thing. So about that, Chitra will explain. И как мы сегодня обсуждали на лекции, что нам следует посвящать нашему духовному учителю все наши мысли, чувства и поступки. То есть у нас для этого есть как раз прекрасная возможность. И на день явления Шрилы Прабхупады в конце августа, которая состоится на 125-ю годовщину его явления, предложить ему наше подношение. И Мадхара Читра сейчас даст некоторые рекомендации и некоторые детали о том, как это можно сделать. Okay. Hare Krishna all. It's very nice opportunity that on Prabhupada's appearance day, we all will get an opportunity to glorify Srila Prabhupada. I will share a link in WhatsApp group, and when you click on that link, you will land to this page. I'm sharing the screen with you. Please translate, Mataji. Матаджи говорит, что день... Да. Матаджи сказала пока о том, что это прекрасная возможность продемонстрировать нам нашу преданность и благодарность Шриле Прабхупаде на день его явления, то есть предложив ему это подношение. И Матаджи вот сейчас открыла ссылку, которую также она пришлет нам в WhatsApp. Сейчас мы видим ее на экране, вот такую вот ссылку. I hope all of you are able to see the screen. Are you? Not yet. Are you able to see? Yes, we can. Okay. So for each center, a different link is given. This is for devotees from Russia. Here the word Russia you can see. Okay. Эта ссылка только именно для преданных из России. Там есть слово Russia, даже употребляется Россия. So here you will have to fill your gender, then temple is already written there, email ID, mobile number, language is Russian and or English, whichever language you are comfortable with. Then whether you have taken initiation or not, then here your name. If you are initiated, then you should write your initiated name, or else you should write Bhakta or Bhaktin and then your official name. Эта форма заполняется таким образом. По ссылке, когда Матаджи нам пришлет эту ссылку в WhatsApp, мы ее нажимаем, и вот такое выпадает у нас анкета. Значит, нужно указать первое, что это gender, это male и female, это значит женского или женщина или мужчина, да? Male это мужчина, female это для женщин. Далее указано temple Russia, уже написано. Ниже email нужно указать свой. Потом берем сверху второй столбик taking initiation diksha. Видите, написано, то есть принимали ли инициацию дикшу, да или нет. Yes или no. Далее
вопрос во втором столбике. Language of offering, то есть язык, на котором подношение будет написано. И нужно выбрать будет из списка язык, на котором удобнее общаться. Можно будет выбрать там Russian, русский. Далее нужно указать свой мобильный, mobile. И третий столбик, там только один пункт. Если есть имя, если получена инициация, то нужно указать здесь свое имя в инициации. Или же, если инициация не пройдена, то надо писать или Бхакта, или Бхактин. Например, Бхакта, там, Бхакта Александр, это для мужчин Бхакта, а Бхактин это для Матаджей, там, Бхактин Светлана. Вот так нужно написать. So here we are asking for email ID and mobile number so that once you submit your offering, you will get one acknowledgement. And with that link, later, like before it is submitted, if you want to edit, you can even edit later. Также вам придет уведомление, то есть они в этой анкете запрашивают email и мобильный, чтобы потом прислать на email уведомление, что потом по этой там будет ссылка на ваше подношение, и потом даже можно нажать снова и даже внести некоторые изменения, если будет такая необходимость. So this is the place where you will post your offering and then you should say submit. Это поле для самого подношения, и в конце нужно написать, нажать на кнопочку Submit, то есть отправить как. Now, Narayani Mataji, I'm asking you, can we online translate this page in Russian? Is it possible? Is there any way? I don't know. Maybe I think Google offers to translate the page. I don't know, Mataji. It depends, I think, on some settings of each one of us, mobile or computer. No? Or do you mean, can I help to translate? I can, of course. What do you mean? No, the person who's forwarded me, he said it is possible, but then there was no time for me to check with him how to get it translated. But he said it is very easy to translate a web page. It's Other language. if your basic settings are Russian, then Google will offer you to translate the page into your native language. It will be like Google Translate version of translation, but still understandable. Okay. So now coming to what and how you should write here. What is a homage written offering? What, Mataji, sorry? Now I'll explain what it is meant by writing a homage. Мгм. И сейчас Матаджи объяснит, что вообще собой представляет вот подношение, что туда пишется. Vyasa Puja means Srila Prabhupada's appearance day. Vyasa And Puja this time означает, it is 125th appearance day of Srila Prabhupada. Vyasa Puja означает день явления Шрилы Прабхупады, и в этом году, 31 августа, это будет 125-я годовщина его явления. This will be celebrated on August 31st, Tuesday. 31 августа это вторник. And on that day we will offer him this book of written homages. В этот день преданные в храме поднесут ему, как сделают подношение в подарок ко дню его явления, эту книгу, которая будет полна подношений различных преданных, составленная из этих подношений. This year, being 125th, we want as many devotees as possible to give their offering so that we can offer him maximum number of written homages. В этом году юбилейная 125-я годовщина явления Шрилы Прабхупады, поэтому преданные хотели бы, чтобы как можно больше подношений вошли в эту книгу, чтобы это было просто максимальное количество. Prabhupada himself also instructed that it is very important and it is our duty as disciples to glorify and thank Prabhupada on the Vyasa Puja occasion. Majuji said, I didn't understand.
Prabhupada himself has also told that it is the duty of disciples to М, glorify spiritual master on his birthday. Шрила Прабхупада сам говорил, что это обязанность ученика прославлять духовного учителя в день его явления. And definitely we cannot give back anything to Prabhupada. So at least we should be grateful to him for whatever blessings he has given us and the knowledge that he has given us. И, конечно, мы не можем отплатить Шриле Прабхупаде сполна ничем за те знания и благословения, которые он нам дает. So what all you can write in this homage is how Srila Prabhupada's influence he has influenced in your life, how he has brought Krishna consciousness in your life. В этом подношении следует указать о том, как Шрила Прабхупада повлиял на жизнь, на нашу жизнь, то есть как знания, которые мы получили, изменили нашу жизнь. Your realizations, reciprocation by Srila Prabhupada. Все реализации, reciprocation, я не знаю, к сожалению, сейчас посмотрим. I don't know this much word, reciprocation. Reciprocation means how Prabhupada has reacted in spiritual ways, how he has helped you. Как помог в духовном нашей жизни Шрила Прабхупада, все наши реализации, все это стоит указать в подношении. In your own way, you can express your gratitude to Prabhupada, glorify Prabhupada. Можно в собственной манере выразить ту благодарность, которую мы испытываем Шриле Прабхупаде, и прославить ему теми словами, которые мы найдем. While doing this, you can even take references or quotes from Prabhupada's books. В тексте подношения можно использовать ссылки и цитаты из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам и других книг Шрилы Прабхупады. And you can read some other devotees' offerings, but of course it is in English language. You can, translate and read. Here 2019 and 2020 offering book, Vyasa Puja book is available for others to read so that you get a better understanding of how you can write. Вот есть там, видите, сейчас Маджи навела мышку на 2019-2020, эти цифры активные или нажимание, это ссылки на книгу тех лет, на книги тех лет, и мы можем нажать и прочитать, правда, это, конечно, на английском, то, как эти подношения делали ранее. Of course, in English, diacritic marks needs to be there when you are mentioning any, verse from the scriptures. In English, diacritic marks should be there. I don't know. In Russian also, diacritic marks are there, or it is just like that. You right? What do you mean, diacritic marks? Diacritic marks means like below D there is one dot, or above S there is one dash. Below there is a dot or something. We don't, no. But we can copy paste like this. Банча говорит просто о том, что когда мы приводим ссылку на какой-то текст, то нужно сохранять всю пунктуацию и все вот эти там точки над буквами или когда звук продолжительный, там полосочка над буквой гласной, поэтому это все нужно сохранять. То есть вот так. And those quotations, only Sanskrit words, something which is not Russian, all those words, like suppose you quote a Sanskrit verse, then that should be in italics. И если приводится ссылка из санскритского текста, она должна быть курсивом. And please don't copy other devotees' previous years' offering. You should write something on your own. Пожалуйста, не копируйте подношения предыдущих лет других преданных. Нужно что-то написать от себя. And Vyasa Puja offering is meant to glorify Prabhupada, and we should not use this for criticizing other devotees or expressing our grievances.
Это complaints and all that. мы не должны также использовать эту возможность вместо того, чтобы прославить духовного учителя, выразить ему благодарность. То есть не стоит углубляться в какие-то сожаления или сомнения, или жаловаться на что-то или кого-то. То есть в тексте этого подношения. The limit of your offering can be maximum of 750 words or A4 size sheet one side. Размер подношения не должен превышать 750 символов или одну страницу А4. If it is running more than that, then the publisher will try to reduce it on his in his own way. So to avoid that, please see that your offering is within that limit only. 750 words or A4 size one side. Нужно следить за тем, чтобы это не превышало 750 символов или 750 слов, или одну страницу А4, иначе тот, кто будет это издавать, вынужден будет сам откорректировать текст и сократить его до нужного размера по своему усмотрению. Opening can be like, Dear Srila Prabhupada, my dear spiritual master, dear Guru Maharaj, like this. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Like this you can start, or something equivalent to this. Respectfully, with affectionate beginning, you should open your offering, start your offering. Начать подношение лучше со слов «Дорогой духовный учитель» или «Дорогой Шрила Прабхупада», со слова Шриле Прабхупаде или словами равными по степени уважения к этим. То есть начало должно быть мой духовный учитель, мой Гуру Махараджа. Не менее, должно быть очень уважительное обращение в начале. То есть с этого нужно начинать. Then content can be, you can glorify Prabhupada, you can express your indebtedness, or you can include the challenges that you faced in your day-to-day life and how you managed by taking help of Prabhupada's blessing and his teachings. Само наполнение уже мы можем написать о том, как мы прославляем роль духовного учителя, роль Шрилы Прабхупады в нашей жизни и выразить нашу то есть и выразить, насколько наша благодарность не может быть, мы ничего не можем вернуть соответствующего, отплатить ничем не можем Шриле Прабхупаде за ту милость, которую он нам оказал. Также в тексте подношения мы можем включить те сложности, которые мы встретили в нашей жизни ежедневной, и как мы смогли справиться с ними милостью Шрилы Прабхупады и его учением. So offering can also include philosophy of Guru Tattva, then pastimes of Prabhupada, his transcendental qualities, personal reciprocation that you have experienced, Repeat. and your hopes and aspirations for the upcoming year, how you want, blessings from Prabhupada. For these all aspirations I have, like that. Or your prayers, your gratitude to Prabhupada, all this can be the content. Также в тексте подношения можно указать некоторые аспекты философии Гуру Татвы, что-то из жизни описаний Шрилы Прабхупады, некоторые трансцендентные качества Шрилы Прабхупады, то, как Шрила Прабхупада
помог лично нам продвинуться на нашем духовном пути, или то, как мы это видим, как преданные прогрессируют в нашем окружении, наши надежды, мы можем включить в это подношение и наши надежды на то, что в следующем году мы продолжим наш путь и будем по нему продвигаться в нашем служении духовному учителю. И также можно включить в подношение наши молитвы и благодарность Шриле Прабхупаде. And ending can be like your humble servant or something similar. И окончание может быть таким, что ваш смиренный слуга и потом имя. Then later you can write your name, either your initiated name if you are initiated, or else, as I previously told you, with the prefix Bhakta or Bhaktin, then your official name. Заканчивается словами «ваш смиренный слуга», и потом указывается имя, или духовное, если оно уже получено, или ваш смиренный слуга, там, Бхакта Александр, или ваша смиренная слуга Бхактин Светлана, или у кого есть духовное имя, указывает свое. So even though the last date is 10th July, please try to make it a little early, because we should not keep it till the last moment pending. Then if something goes wrong on 10th, then you will miss to submit your offering. And then we will have to give special trouble and saying that please I will submit, please give me a little time, this, that. So please try to submit before 10th, maybe by 5th, at least 5th July, even though the last date is 10th July. И следует постараться отправить свое подношение, несмотря на то, что последняя дата — это 10 июля, то есть не откладывать это все на последний день, так как может что угодно непредвиденное случиться, и потом придется с этим всем иметь дело. Лучше это делать до 5 июля, для себя поставить отметку и как можно раньше постараться отправить подношение. So once you write your offering, it will be checked by me, just to see in case there are any philosophical mistakes or something. So after that, after I approve, it will go for publishing. После того, как мы отправим через эту форму подношения, его проверит Матаджи Читра, и она проверит его на соответствие определенным стандартам, и затем уже оно отправится, это подношение, для того, чтобы публиковать его. Any doubts? Пожалуйста, какие-либо вопросы или сомнения кого-то можем задавать, Матаджи. Okay, then, so Chitra will share the link. So we request all of you to write the offering. So thank you. Today we'll conclude the class today. And Hare Krishna. Hare Krishna. Матаджи отправит нам ссылку. Всем спасибо. Пожалуйста, пользуйтесь ссылкой, отправьте подношение. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna.